Welcome everyone. Gonna be looking at Solana Gaming from Riptide. 오늘 하카톤 Riptide 하카톤의 게이밍 우승자 볼 거예요. 그리고 이 프로젝트 투자할 만한지 개인 의견도 알려줄게요. The $1 million question. I will definitely be talking about it. Should you invest your money in any of these projects? That's the $1 million question. So I will be looking at what came out of Riptide 무슨 프로젝트를 나왔는지 보고 이거 이런 프로젝트를 투자해야 되는지 개인 의견 알려줄게요. Right? So welcome back to the broadcast. 오늘 방송 참가하시는 분들 어서 오세요. Welcome. Junie. What's up, Junie? You are a new face. 새 얼굴들도 있네요. 되게 일찍 왔네요. 새 얼굴들이. Got some new faces. Glad you're here. Always good to see new faces. 이때. 김창호님 이 게임들 봤어요? 직접 한번 봤어요 오늘? 오늘 이 게임들 봤는데 좀 독특하더라요 이 게임들이. I was looking at these games obviously earlier today when I was researching for this broadcast, and it's kind of a mixed bag. 뭐 어떤 게임은 조금 뭐 게임 할 만하고 어떤 게임은 그냥 그러고 개인적으로, right? It's a mixed bag, but I'll be looking at these projects. Yeah, man, I'm glad you're here, Junie. Maybe you're interested in Solana Gaming, right? 뭐 우리 구독자들이 뭐 Solana Gaming 관심 있나 봐요, right? Laddercaster, Soul Race 개인적으로 노잼. That's 저도 저도 비슷하게 생각해요. 저도 비슷하게 생각해요. I have similar thoughts about some of those games you just mentioned, so I will definitely give you my take on this, right? So people want to know what's going on with gaming in Solana, so I'll tell them what I think. I will tell you right now, 뭐 우리 구독자들한테 이거 그냥 분명히 말할게요. 저희 같은 경우 이제 DeFi 많이 집중하니까 Solana 게이밍 막 그렇게 막 많이 알지는 않아요. 그래서 그냥 개인 의견 알려줄게요. The only thing that I really have over most other YouTubers, obviously, when it comes to analyzing these Solana projects, 이제 이 Solana 프로젝트 분석할 때 제가 유리한 점 딱 하나 있어요. 제가 첫 Solana YouTuber. So I'm the first Solana YouTuber. So that's the one big advantage that I have over all these other YouTubers you'll see who look at Solana projects, right? I have that unique perspective. 그, 저만 그런 입장이 가능해요. 왜냐면 첫 Solana YouTuber니까, right? So I'm gonna go. You can look at the list here. 이 프로젝트 뭐뭐 나오는지 궁금하면 여기 보세요. 이 발표. If you want to know exactly where you can find all these projects and the projects that were announced as the winners, 이제 우승자들 여기 볼 수 있어. So just check out this big tweet. 이거 되게 큰 tweet이에요, right? So I'll start with the first one. 첫 번째 시작할게요. This one here. First place goes to Strange Mood. Strange Mood. Okay, so I'll tell you what I think about Strange Mood. I went to their Twitter. Strange Mood 여기 Twitter 갔어요. And I added them here. Follow 중인데 여기 보세요. It's like Steam. This is what they say on their Twitter. It's like Steam, but as a co-op. So it's like basically 그냥 되게 쉽게 설명하면 탈중앙화 Steam이에요. It's just decentralized Steam. That's all it is, right? So I went to the homepage, obviously. 홈페이지도 가봤고 여기 대충 봤어요, right? So nothing really important here. This is just explaining what they're doing. 뭐 얘네들 뭐 목적 여기다 뭐 그렇게 막 큰 뭐 크게 중요한 정보는 여기 없어요. 그냥 기본 개념만 이해하면 돼요. The basic idea is the most important thing with something like this. This is just it's too early. It's way too early, right? So just understanding the idea of what they're trying to do is the most important thing. So if you were in investing in Solana last year, 이제 저희 같은 경우 저처럼 작년에 이 Solana에 투자했으면 교훈 하나가 있어요. There's an important lesson that 2021 taught us about Solana Gaming. Solana Gaming is not up to par in terms of quality and execution. 이제 질이랑 그 실행이 부족해요.
So I'm gonna use a case study. A case study 하나 있는데 I'm gonna use the case study. The everybody knows Star Atlas. 우리 구독자들은 Star Atlas 다 알아요, right? And it's kind of special. Star Atlas 같은 경우는 조금 특이해요. 왜냐면 특히 한국인들이 엄청 많이 이 프로젝트를 투자했어요. Star Atlas is kind of also special to me because in the Korean community, especially, there's for some reason I have no idea why, but Koreans are really into Star Atlas. This is like the number one Solana gaming project among Koreans, right? For whatever reason 한국인들 중에 이 Star Atlas 엄청 많이 기대해요. 저도 몰라요. 왜 그렇게 많이 기대하는지. 근데 이제 작년에 사람들이 엄청 많이 기대했는데 아직도 이거 프리알파예요. 그게 이제 문제예요. 그래서 게임 작년 게임들이 질이 그냥 그랬고 so the games that came out on Solana last year, they were just kinda iffy games. I did go over several of those games, like, during my live broadcast. 제가 했었을 때 우리 구독자들이 이런 게임 저런 게임 이제 실험해 보라고 해서 제가 라이브 방송 많이 실험해 봤는데 다 그래픽이 그냥 그랬고 게임 플레이도 그냥 그랬고 그래서 그냥 전체적으로 그냥 그랬어요. 그래서 막 그렇게 재밌지는 않았어요, 게임들이. So, I tried out a lot of these Solana games last year during my live broadcast. They were just meh. They were average, right? They were okay in terms of graphics and gameplay, right? So the quality of the games kind of lacking, right? 조금 부족하고, and then execution kind of lacking. 사람들이 이 Stardust 같은 경우에 이 뭐 알파나 뭐 베이타 엄청 많이 기다리고 있었는데, I mean, with Star Atlas, I was just curious, like, where are they in terms of their development? 그래서 궁금해서 이 Star Atlas 어떻게 되는지 궁금해서 여기 홈페이지 갔는데 there's no demo, 뭐 데모 같은 거 없고 you can't do anything. It's just the same thing that was there last year. 작년에 똑같아요. Star Atlas. 그냥 뭐 시장에 뭐 NFT 구매할 수 you can trade Star Atlas NFTs and look at certain items 뭐 여기 inventory 구경하고 뭐 이렇게 할 수 있고 but you can't actually play the game. You cannot play the game still, and this is like one of the most hyped Solana gaming projects, probably the number one hyped Solana gaming project of all time. 완전 이 Stars 홍보 엄청 많이 했어요, Solana가. Like all these Korean influencers were talking about Star Atlas. You can just search YouTube. 이 한국인 influencer들 Star Atlas 엄청 많이 홍보해주고 뭐 YouTube 가면 뭐 엄청 많이 동영상 올렸어요. There's a ton of Star Atlas videos on YouTube. I can't even download a demo of this and play it. I can't. I still can't do it. I don't even know where the demo is, if there is a demo. 뭐 제가 뭐 잘못 봐서 데모 있고 제가 이제 잘못 봐서 이거 실험 못 했으면 홈페이지에 여기 데모 링크가 어디 있어요. So to me, I don't think there's even the demo yet. It's pre-alpha. 아직 알파도 안 나왔어요, 이거. So again, the lessons from last year 이제 작년에 배운 건 이제 이 Solana 게이밍이 아직 그 개발하고 이 집중 많이 필요해요. Solana needs to actually really focus on developing their games if they want to compete with I don't know Axie Infinity 뭐 걔네들이 주도자이고 I don't know really what goes on in blockchain gaming의 전체 시장 뭐 그렇게 잘 모르는데 솔라나 같은 경우 솔라나 게이밍이 경쟁 잘하고 싶으면 좀 뭔가 이제 똑바로 해야 돼요 얘네들. Some they've gotta fix all this stuff that and address all these issues, right? Because 2021 was very eye opening. 이제 작년에 사람들이 다 알게 됐어요. 솔라나 게이밍 되게 부족한 거 많다고. So there's a lot of things that need to be addressed, right? Trends. I did see some trends. It actually parallels the trends that I saw in the DeFi projects. 이제 트렌드 같은 경우는 좀 특이하게 DeFi 트렌드랑 비슷하게 됐어요. 인프라 많이 신경 써요. So just like with the DeFi infrastructure that they're emphasizing in Riptide, Solana is also emphasizing infrastructure for gamings, right? More so than the actual games that they're developing. And it makes sense. Solana has no experience in gaming. They don't have a studio, partnered with them. They don't have Blizzard partner with them. They don't have Activision partner with them. They don't have EA art partner with things. It's Solana 게임 아무것도 몰라요. 이제 스튜디오 뭐
큰 이름 스튜디오가 뭐 걔네들이랑 뭐 동업하지 않으니까 Solana가 뭐 걔네들이 뭐 직접 게임 개발할 수가 없어요. You know, Solana has no experience in game development. They're gonna have to rely on the studios to bring the devs over and make games on the blockchain. 이제 Solana가 이제 동업하고 이제 큰 스튜디오랑 동업하고 걔네들 개발자들 여기 이제 Solana 와서 이제 이 블록체인 위에 이제 게임 만들어야 돼요. That's all big wig Solana shit that I don't know. They don't talk to me about that kind of shit. 이제 그런 같은 이제 개발 같은 건 이제 그 경영 개발 같은 건 이제 저랑 뭐 그런 얘기 안 하니까 저도 잘 몰라요. 걔네들이 뭐 하는지 정확히, right? The only people who really know exactly what's going on with the direction of Solana Gaming are the big wigs and the people who are in BD. The BD folks know. I have no idea because I don't talk to those people, right? So I can't really tell my subscribers what's if there's going to be big developments. And so 뭐 우리 구독자들한테 그 BD에 뭐 걔네들이 뭐뭐 하는지 뭐 무슨 딜 하는지 어떤 스튜디오랑 딜 하는지 전혀 몰라요. Right. So I'm just as clueless as my subscribers, right? So you just have to wait and see what happens in Solana Gaming, right? If Solana Gaming is going to be serious about developing their games, they've got to have some heavy hitters partnering up with them if they want to build actual games, right? 진짜 뭐 질 좋은 게임 만들고 싶으면 그런 이제 동업 같은 거 지켜보세요. 나오는지 그런 거. 그거 저희 개인 얘기예요. That's my personal opinion. Until you see some real heavy hitters get involved with Solana, the quality of the games is not going to be as good as they should be, right? In my opinion. That's just me. I just have a very high standard for games, right? 저희 같은 경우는 이제 기준이 되게 높아요, right? So the other thing that you should think about is 다른 거 하나 생각해야 되는 건 이런 이제 인프라 프로젝트를 이제 그 1등으로 우승자 만들었는데 so you had this big infrastructure project, right? Strange Mood that won the first place gaming prize, right? So if you're wondering like should you invest in this project? 이런 프로젝트에 이제 할 만한지 투자해야 되는지 궁금하면 this is the thing that you should be thinking about. 이거 생각해 봐야 돼요. 이런 유통 플랫폼을 이제 뭐 얘네들이 신경 쓰는데 무슨 게임 위에 이제 만든 거예요, 이거 도대체. So what exactly are they making this platform for? Like what games are they making it for? Right? If you want a distribution platform, you got to have games that you want to distribute. So they're laying down the rails before the games come. That I guess that's what they're doing. 이제 인프라를 먼저 이제 만들고 나중에 이제 게임 뭐 조금 더 신경 쓸 것 같아요. I think that's the strategy. 걔네들이 뭐 수상한 전략이 뭐 그런 거인 것 같아요. Right? 투자 안 하고 싶네요. 저 예 뭐 이제 다 개인으로 파악해야 되죠. So one of my subscribers is like, "I don't know if I should invest in this." I'm just telling you my personal opinion about how you should approach investing in this project. 이제 저희 같은 경우는 그냥 개인 의견 알려주는 거예요. 우리 구독자들이 다 이제 개인으로 파악하고 이런 유통 플랫폼에 투자해야 되는지, right? So let me go to the next slide. This is going to be a little bit more informative. 이제 제가 왜 이런 말씀하는지 알려줄게요. So again, they're comparing themselves to Steam. 이제 본인 말대로 여기 Steam이랑 자기 이제 비교하니까 아 so for a person like me, 저희 같은 경우는 이제 미국에서 태어났으니까 저는 진짜 어렸을 때부터 이 Steam 알고 있었어요. So for me, I was born in America, so I grew up I was playing games on Steam, and I know what Steam is because I'm very familiar with it because I've been using it from a very early age. So I know the history of Steam and what happened, right? 이제 Steam 역사 잘 알아요. 저희 같은 경우는 이제 이거 미국 회사이고 이제 미국 이 유통 플랫폼이니까 if you look at the history and see what exactly happened with Steam, 이제 정확히 그 Steam 역사 보고 싶으면 완전 이제 옛날에 이제 그 만든 회사이지만 그 게임들이 충분히 많았어요. 이 유통 플랫폼 만들기 전에. So, before Steam ever was, announced and created, they had access to all the Valve games. 이제 Steam 같은 경우는 Steam 발표하기 전에 만들기 전에 이 Valve 게임들 다 이미 이 도서관이 다 있었어요.
그래서 이 도서관 다 있어서 여기 게임들 되게 큰 게임 이름도 있고 명의도 있고 이런 게임 이미 이제 여기 다 있었어요. So Steam already had Half-Life, they had Team Fortress Classic, they had Half-Life or Counter-Strike, sorry. They had Half-Life, Team Fortress, and then Counter-Strike and Day of Defeat. These were all massive, massive titles. 이런 게임들 엄청 큰 게임이었어요. 사람들이 엄청 많이 했어요, 이런 게임. 그래서 이미 이런 이제 기반이 있었으니까 기본 게임도 있었으니까 이제 이런 플랫폼 이제 만들 수 있었어요. But the interesting thing about what now, if you consider that, right, that they had all these games, the Valve games, before they even came out with this distribution platform, it's very interesting to see what Strange or what Solana is doing with Strange Mood. 이제 그거 알고 이제 이 Strange Mood 보면 조금 특이해요. 왜냐면 반대로 이제 개발하는 거예요. 스팀 같은 경우는 이제 게임들이 이미 다 이제 개발 많이 했고 되게 사람들이 게임 많이 하고 이제 이런 유통 플랫폼 만들었는데 솔라나 이 스트레인지 물 같은 경우는 이 플랫폼 먼저 만들었어요, 게임 나오기 전에. There is no game on Solana that people are playing to the extent that these games were played by gamers back when Steam was released. 이제 스팀가 이제 출시할 때 이미 사람들이 게임 많이 하고 있었어요. 근데 반대로 이제 개발 중이에요, 지금 스트레인지 모드가. 그래서 그것도 쪼금 잘 생각해야 돼요. 진짜 이제 리스크가 누구한테 갈 건지. 물론 이제 일반인 투자자들한테 그 리스크가 이제 먹는 거예요. 왜냐면 이 스트레인지 모드가 스팀처럼 이제 되고 싶으면 뭐 어떻게 알아요? 이런 기반이 없으니까. So there's no basis, there's no, library that Strange Mood is going to be accessing to distribute games that it already has right in its library that people are playing. So the risk of investing in something like Strange Mood, if they come out with a token, right? 이제 토ken 아이디어 같은 거 하면 일반인 투자자들이 다 리스크 먹는 거예요. It's the retail investors who are going to be taking all on taking on all of that risk should Strange Mood come out with a token. So that's something to think about. 이제 그런 것도 잘 생각해야 돼요. 개인 의견입니다, 이건. This is just my personal opinion, right? If you're like, holy shit, Solana chose this as the number one winner. This is gonna make me tons of money. You should probably learn how to think more critically while you're investing in Solana. 이제 어떤 사람들이 이런 발표 보고 와 이거 나 돈 많이 벌 수 있어. 나 이거 투자해야 돼. 1등 우승자니까 게이밍 우승자니까 그런 사고방식보다 조금 더 현실적으로 생각하세요, 우리 투자자들. So just try to think more critically. Just try to think more critically about these kinds of things, right? The other thing I want to point out 이제 중요한 포인트 하나 더 있는데 이 발표 이제 한 2002년 뭐 2003년에 이제 출시됐는데 이렇게 이제 긴 역사가 있어요. 그래서 여기 보면 현재 사용자들이 엄청 많아요. 이 It's for Steam to have gotten to this many people playing the games on their platform and have this many simultaneous online users 이제 동시에 이렇게 많이 이제 게임하고 있는데 지금 이 스팀 사용자들이 시간이 엄청 많이 필요했어요. They had to develop over, I mean, just 20 years, right? I mean, this is like you just round this out to early 2000s 이뭐 2000년대 이제 초반으로 그냥 찍고 지금 이제 2020년 조금 넘었으니까 그냥 20년 이제 동안 이제 개발한 이 플랫폼이에요. So Steam has been, in this business, right, for 20 years for them to build up this user base. That's the type of time kind of frame that you should be thinking of as an investor because that's how long it took Steam to build up their library, do all their BD. 얘네들도 이제 도서관 만들어야 되고 BD도 해야 되고 20년 동안 이제 이거 이제 만든 거예요. 계속 이제 개발하고. 그래서 그런
20년 동안 투자할 생각 있으면 뭐 투자할 만할 수도 있고 그렇게 그런 마인드 없으면 잘 생각하세요. So if you're not thinking in terms of a 20-year investment, you should think very carefully about whether you should be investing in something like this as a retail investor. I'm a retail investor. 저는 이제 본인이 이제 일반인 투자자이고 우리 구독자들도 다 일반인 투자자이니까 항상 저희 채널은 일반인 투자자 입장으로 이제 이거 분석해 주는 거예요. I'm a retail investor. My subscribers are retail investors. All my analysis that I do on Solana on my channel is from a retail investor's perspective. That's all it is. This is why I'm saying the things that I'm saying. 이제 그것 때문에 이런 말씀하는 거예요. So if you are okay with the 20-year investment, I mean that's up to you to decide. 이제 우리 구독자들이 뭐 다 알아서 생각해야 돼요. 파악하고, right? So you can see the data here. 이 데이터 보면 이 계정이 처음에는 막 많이는 없었어요. I mean, when Steam first came out, I mean, it took a long time. It took a couple years at least for the growth to start picking up. 이제 이 개발 처음에는 막 계정이 많이는 없었는데 이제 천천히 이제 시간 지나도록 이제 계정들이 이렇게 많이 올라갔어요. Right? So it's something that took a lot of time for it to become the number one PC, distribution platform. 이제 1등 시장 주도자이지만 시간이 되게 오래 걸렸어요. Solana is gonna have to do some serious investing if it really wants Strange Mode to compete with something like Steam. Solana가 진심으로 이 프로젝트 이제 뭐 지원해주고 싶으면 엄청 긴 시간으로 생각하고 투자해야 돼요, Solana가. I mean, and that is definitely not a burden that should be put upon retail investors. In no way. That would be ridiculous to expect retail investors to be the ones, in charge of something like that. 일반인 투자자한테 그런 부담 주는 건 말도 안 돼요. 그럼 진짜 말도 안 돼요. 그래서 그거 잘 생각하세요, 우리 구독자들, right? I mean, this is the number one first place winner. So, I'm gonna be very critical. I'm gonna be extremely critical, right? Because it's if it's the number one winner, then you should really see like what is it, right? 이제 1등 우승자면 뭐 실제 뭐 진짜 뭐 얼마나 투자할 만한지 잘 생각해야 돼요, right? So that's what I want to say about Strange Mood. 이제 Strange Mood 하고 싶은 말 했어요, right? If you want more information, 뭐 정확한 정보 알고 싶으면 여기 홈페이지 보세요. Go to the homepage, you can see anything here, right? Um, I'm not gonna go into all the little tiny minutia, right? 이제 뭐 진짜 뭐 구체적으로는 안 볼 건데 우리 구독자들이 뭐 다 알아서 잘 공부하세요. 투자하고 싶으면, right? 스팀은 only 월페이퍼만 사용하는데 미국에선 꽤 유명한가 보군요. 네. 뭐 저희 같은 경우 이제 어렸을 때부터 스팀 했으니까 뭐 옛날에 뭐 도타 2도 많이 했고 여기에 저는 어렸을 때부터 한 게임은 Counter Strike 많이 했었어요. So I mean this is my Steam account. 이건 이제 저희 개인 이제 계정인데 옛날에 Counter Strike 엄청 많이 했어요. I played CS like crazy. I was playing CS like from when it was on a CD. You had to install CS from a CD. 이제 옛날에는 Counter Strike 같은 경우는 CD에서 이제 설치했어야 됐어요. So that was way before you could download Counter Strike on Steam. 이제 그 시대는 이제 여기 Steam 다운 받을 수 있기 전에 그 시대였어요. I was playing CS a long time ago, like 1.3 pre 1.3 1.3 전에 Counter Strike 했었어. So I've been using Steam like a lot. A lot of people in America were using Steam. 이제 미국인들이 Steam 많이 사용했었어요 옛날에, right? So a long time ago, Counter Strike, you didn't need Steam to play Counter Strike. 예를 들면 옛날에는 Counter Strike 이거 Steam 없이 게임 할 수 있었어요. 근데 나중에 이제 Steam으로만
이제 Counter Strike 다운받을 수 있고 업데이트 받을 수 있고 그렇게 바뀌었어요 나중에. So people who played CS a long time ago, like me, we know what it was like to play CS before Steam came out, right? People were playing CS on just exclusively on the Steam multiplayer. Steam multiplayer, I mean, the CS multiplayer가 따로 있었어. So the separate CS multiplayer eventually got, they all the servers moved to the Steam servers, right? 나중에 서버들이 다 Steam으로 이제 옮겼어. So when you search for CS servers, all the servers are through Steam. 이제 Steam으로 이제 다 서버 이제 연결하는 거야, 찾는 거야 이제. So I mean, I it says 18 years, right? Member since 2004. 저희 같은 경우는 2004년에 이거 계정 만든 거예요. So I made my Steam account in 2004. That was a long ass time ago. 완전 옛날에 이거 설치한 거예요. Right? 18 years. 거의 20년 동안 이 Steam 했었어요. So, I'm very familiar with Steam. Steam 같은 경우는 잘 알아요, right? So very uphill battle for something like Strange Mood. Strange Mood 진짜 스팀이랑 경쟁하고 싶으면 엄청 노력 많이 해야 돼요. 엄청 많이 노력해야 돼요. It's gonna be very, very a lot of work, ton of work, right? There's got to be big money going into this project. big, big money. 큰 돈이 이런 것으로 이제 가야 돼요, right? So that is it. 이제 P2E는 대형 게임 회사 아니면 스캠급이라 느낄 때 처음에는 신박했지만 이제 뭐 다 이제 뭐 그냥 뭐 그냥 예상해야 되면 아마 이제 사람들이 다 비슷하게 생각할 거예요. 왠지, right? I mean, one of my subscribers was like, "Dude, like unless you have these major studios who are backing, like actual respected studios who are backing these games, like most of these P2E games are going to be a little sus, right?" And I agree with that 100%. 저도 진짜 100% 인정해요. 저도 비슷하게 생각합니다, right? Oh, Counter Strike 총싸움 게임. Yeah. I mean, like in America, 뭐 미국 같은 경우는 I mean, CS is just one of the biggest games. I mean, everyone was playing CS. 미국에는 다 CS 했어요. I was playing CS like a maniac. 완전 옛날에 제가 어렸을 때 게임 뭐 미쳤는데 뭐 요즘에는 게임 안 해요. I don't really play games now, but I mean, CS was just a massive game. Massive, massive game. Huge game, right? 두 번째 프로젝트로 갈게요. I'm gonna go to the second one, Find Roguestar. 이미 동영상 올렸고, 이 게임은 I've already uploaded a demo of this game with some in-game footage. It seemed okay. I mean, Roguestar 같은 경우는 뭐 데모는 뭐 나쁘지 않았어요. 그래픽도 나쁘지 않았고. I mean, graphics were pretty. I mean, they weren't bad, right? Graphics were decent, right? It says science fiction MMORPG, 뭐 sci-fi MMORPG이고. 여기는 이제 창립자들이 나오고. So you can see the founders here, and I said, or I think they're talking about cross chain compatibility. 뭐 나중에 얘네들이 뭐 cross chain 하려고 하고 뭐 NFT도 뭐 여기 또 있을 거고. I guess they're gonna have some NFTs, tied into their game. You can see the roadmap here. 여기 뭐 roadmap 뭐 다 알아서 잘 보세요. First impressions, 그냥 첫 인상은 it was not bad. I mean, it was probably better than most Solana games in terms of graphics and gameplay. It felt like kind of like a real game. 뭐 다른 Solana 게임이랑 비하면 조금 더 게임처럼 느꼈습니다. 뭐 되게 짧게 했지만 뭐 짧게밖에 못했지만 뭐 그래픽하고 뭐 게임플레이로 비교하면 뭐 조금 더 게임처럼 느꼈습니다. I mean, it did feel more like a game. If you want to know what it looks like and what it feels like, 뭐 어떤 느낌인지 궁금하면 just watch the demo video here. 여기 이미 동영상 올렸어요. So you can see kind of what it's like in this video here, right? I did look at the white paper. white paper도 봤긴 봤는데 뭐 그렇게 큰 뭐 중요한 정보는 없어. I mean, it wasn't. I didn't really see some massively important information here, so I'm not gonna really spend too much time. But
you can read the white paper. white paper 읽고 싶으면 다 여기 따로 보세요, 여기. So is this? Is Roguestar investment worthy? 뭐 이런 게임 투자할 만해요? When it comes to investing in these individual games, 이제 이 게임들 각각 투자하고 싶은지 궁금하면 뭐 어떻게 파악하는지 궁금하면 저희 생각으로는 이런 게임 하고 이제 진짜 재미있으면 뭐 다 알아서 파악하고 투자하세요. After you play these games, this is just my advice for whether you should invest in any of these games. If the game is fun and you actually like playing the game, then maybe you should think about investing in it. And that's my opinion, right? 그냥 저의 개인 의견이에요, right? That's the only way you should really invest in any of these games. 뭐 다른 방법은 진짜 없는 것 같아요. 너무 기본 대답이지만 어떤 사람들은 뭐 막 돈 벌고 싶어서 게임 투자하고 뭐 그런 이제 사고방식이 너무 많아서 요즘에 그래서 그런 길로 가는 것보다 진짜 이 게임이 진짜 게임 할 만한지 그런 거 이제 생각하면서 투자하죠. Uh, there's this big gaming push. There's a narrative being pushed in Solana, and it's that Solana Gaming is going to be the next big thing, right? That's the narrative that Solana is trying to push. You should be more critical. 이런 얘기하고 뭐 솔라나 게이밍이 되게 핫할 거라고 뭐 그런 말씀 많이 들어도 조금 더 현실적으로 생각하고 투자하세요. In my opinion, 개인 의견으로, right? You should not just be investing in random games that people are shilling. You should make your own judgments. 다 개인으로 판단해요, right? So for me, me personally, like I don't really have a big interest in these kinds of games. 뭐 저희 같은 경우는 이런 게임, 뭐 이런 뭐 우주배 타고 뭐 이런 sci-fi 게임 뭐 그렇게 많이는 관심이 없으니까 뭐 저희 같은 경우는 물론 투자 안 할 거예요 개인적으로. So for me personally, right, I don't play these kinds of games a lot, and I'm not very interested in these kinds of games. So I will not be investing in this project because it doesn't fit my taste. 저희 취향이 안 맞으니까. I basically only play one game these days. 요즘에 게임 하나밖에 안 해요. Overwatch. So I'm mostly stick to FPS games. 저희 같은 경우는 FPS 많이 하니까 FPS 게임은 아니니까 뭐 저는 당연히 투자 안 할 거예요 개인적으로. So I mean this is not an FPS game, so I'm not going to be investing in it, right? So um if you want to know more about this game, download the demo, play it, and try yourself. 이 게임 알고 싶으면 데모 다운 받고 저처럼 직접 실험해 보세요. Right? Um, so that is that. We'll go to the third place winner. 세 번째로 갈게요. Um, let's see. Project Soul Race. Oh yeah, Soul Race. 이거 Soul Race도 있었어. I do remember Soul Race. The coolest Mario Kart inspired drive to earn. 작년에는 Move to Earn이었었고 뭐 Play to Earn 있었고 they had Move to Earn, they had Play to Earn. Now they're calling it Drive to Earn. 이제는 뭐 운전하면서 돈 벌라고 뭐 이런 말씀이 나와서 그냥 궁금해서 받긴 봤는데 홈페이지 가서 받긴 봤는데 I was curious like what does it look like? I don't think they have a demo. 뭐 데모 같은 거는 아직 없고 그냥 이 동영상 만 볼 수 있어요 홈페이지에. I was watching this video. So they have this video here. I was watching this. Um, I'm not big into racing games. 저희 같은 경우는 이런 뭐 레이싱 게임 막 크게 관심은 없으니까 I will probably not be investing in this game. 뭐 저희 같은 경우는 뭐 투자는 안 할 거지만 I mean they're calling it drive to earn. So I don't know. Maybe depending on how well you are racing your vehicles, 뭐 이런 차에 얼마나 잘 레이싱 하는지 이제 따라서 뭐 돈 벌 수 있나 봐요. I don't know, right? So yeah, if you think that's a novel concept, 뭐 이런 개념 이제 뭐 drive turning 뭐
기 뭐 특별한 개념이라고 이제 판단하면 뭐 알아서 잘 투자하죠. If you think this is an interesting spin on gaming, I guess you can invest in this project, right? That's up to all my subscribers. They can make that decision for themselves. 다 개인으로 파악하고 투자하죠. Soul Race. Okay, so that's Soul Race, some kind of racing game. 4등? 4등으로 갈게요. 이거 Solana 카트 라이더인가? 네, 그런 개념인 것 같아요. Someone said, "Is it like Solana Kart Rider?" Yeah, I mean, there's so many of these like kart games already. So 이미 이런 뭐 카트 게임이 너무 많아서 뭐 저도 잘 몰라요. 뭐 game fourth place is 4등인 Laddercaster. So I did look at Laddercaster, probably one of the weakest games I've seen on Solana in my opinion. Solana 게임 중에 조금 약하다고 생각합니다, 개인적으로. 홈페이지 여기 가서 할 수 있는 실험해 볼 수 있는데 you can go to the homepage and it looks like you can actually play it. I connected my Phantom 전 여기 Phantom 연결했는데 이거 구매하고 이제 게임할 수 있으니까 제가 직접으로 실험은 안 했어요. I didn't wanna pay money to play this game. So I didn't test it out myself, but there's a screenshot here, and you can see what the game looks like. 이제 뭐 캡션은 여기 있으니까 뭐 이 게임이 real time mobile strategy 게임이에요. 뭐 RTS, mobile RTS이라고 하는데 저는 잘 모르겠어요. 이런 게임이 도대체 뭔지. I still don't even really know what it is by looking at this. And it doesn't look very exciting to me. 뭐 이렇게 뭐 뭐가 좋은지 저도 잘 모르겠어요. 이런 거 보면, right? I have no idea what makes this fun by looking at this game board. 이 게임 보드 보고 뭐가 재밌는지 잘 모르겠었어요. I mean, I really don't know. I just I don't know if there's some other thing that you have to download. 뭐 따로 뭐 따로 다운 받고 뭐 게임하는지 뭐 잘 모르고 이거 이 하나만 이 자체가 게임인지 잘 모르겠고 I don't know if this is the actual game, just this here. It says you do like some things with these tiles here. 여기 뭐 타일로 뭐 이제 뭐 개발하고 여기 그 자원 같은 거 뭐 모아서 뭐 업그레이드하고 뭐 이런 말씀이 있는데 저도 잘 모르겠어요. I mean, I just don't know what is fun about this game, so just no real interest. If a game tells you you got to spend money to play that game and you have no idea what the game actually is before you spend money on it, probably something is wrong with that equation. 개인적으로 이런 게임 실험하기 전에 실제 현질하고 먼저 이거 현질하고 게임할 수 있다고 뭐 그런 것 보면 저는 쪼끔 의심이 있습니다. 의심 조금 해요, 저희 같은 경우는. Just kind of weird for games to have that model in this day and age. 요즘 시대는 다 이제 뭐 실험 먼저 하고 다 이제 다운받을 수 있으니까 게임 구매할 수 있으니까 I really don't know. I spent some time reading this and I just couldn't get it. 뭐 이해 못했으니까 it was a little annoying. 조금 귀찮아서 그냥 넘어갈게요. That's all I'm gonna say about Laddercaster. Don't really get it. 이해가 잘 안 가요. 게임. 냄새가 나네. 예. 아니 뭐 다 개인으로 파악해야 되는데 뭐 아니 이런 거 왜 현질하고 이 게임 해야 되는지 저도 잘 모르겠어요. 진짜 잘 모르겠어요. I have no idea. And then this is the last one. 이거 마지막 게임이었어. BB Poker Club 이 5등이었는데 I think this is just very straightforward. 뭐 복잡하지 않아요. Some kind of poker game. 이거 그냥 poker 게임이고 여기 보면 여기 갈 수 있어. So I did go to the home page and they have this little video here. 뭐 동영상 하나 있어요. And you can see what it's like here. 더 자세한 내용 여기 볼 수 있어요. So I was curious. I connected my wallet here. 궁금해서 여기 연결했는데
이 화면이 떴어요. This thing came up because I was curious and I connected my wallet to see if I could try it out. To play with Bad Beat, you must hold a member's NFT. Click below to purchase your NFT. 여기 뭐 NFT가 필수라고 해서 여기 클릭했는데 뭐 아무것도 없어요. I mean, I clicked here. It says click below. So I was like clicking here. Nothing happened. 여기 뭐 아무것도 없어요. 그래서 뭐 실험을 못했어요. So I mean, I couldn't do anything here. So I couldn't test it out. So I can't test it out on the live broadcast. 뭐 라이브 방송에 이거 뭐 실험해 볼 수가 없어요. So I mean, I guess it's just poker on Solana. 뭐 그냥 쉽게 설명하면 뭐 포커 게임인가 봐요. Solana. Um, how big is internet poker? 뭐 인터넷 포커가 그 시장이 얼마나 큰지 궁금하면 there's a big market. I mean, there is a substantial market for poker, right? Online poker. Online poker 같은 경우는 이제 큰 시장이지만 이거 뭐 실험은 못하니까 잘 모르겠어요. Um, you can compare to Poker Stars or any of the other leaders in online poker. 이미 이 온라인 포커 주도자들이 많아요. Poker Stars 뭐 이런 거 되게 많아요. Poker Stars, let me show you Poker Stars. Poker Stars 같은 어플이 이미 많이 있어요. So you should compare to Poker Stars if you have a chance to play, try it out. 뭐 여기 직접 실험해보고 이런 주도자랑 비교하고 뭐 알아서 잘 파악하세요. Uh, compared to the big names in online poker like Poker Stars who are already established, compare how this game is and compare it to how Poker Stars plays, and then you should make your own decisions on whether to invest in Bad Beat Poker Club. In my opinion, that's how you should approach this project. 이런 프로젝트에 이제 투자하고 싶으면 그렇게 하는 거 추천합니다. Right? You can look at the active player statistics for PokerStars, and you can do all that research yourself. 뭐 얘네들이 뭐 회원 몇 명 있는지 그리고 이 적극적으로 이 어플 사용자들 뭐 몇 명 있는지 뭐 그런 거 다 알아서 잘 어, 공부하세요. You can do the research into active players and things like that, and compare the two on your own. 뭐다 개인으로 공부하세요, 연구하세요. Right. So that's Bad Beat Poker Club. Is this like some kind of studio quality massive game like Overwatch? No. 뭐 스튜디오급 게임 물론 아니에요 이런 건. So if that's what you're expecting, no. 그런 건 아니에요. So overall 뭐 전체적으로 보면 still very early. Still very early. Nothing that blew my mind in Solana Gaming. 너무 일찍이고 개발 많이 필요해요. Solana Gaming 전체적으로 보면. Not a very strong category for Solana, in my opinion. 전체적으로 보면 이런 종류별 게이밍이 뭐 그렇게 강하지는 않아요. Solana. Um, for reasons that I've already talked about. 이미 그 원인은 다 방송 초반에 다 말씀했어요. So, I mean, until you see some big name studios get involved with Solana, I mean, I don't think you are gonna really come across some huge games, right? 그런 뭐 스튜디오들이랑 동업 안 하면 기대 많이 하지 마세요, 우리 구독자들. Don't expect a lot. Um, so that's my opinion after looking at all the gaming winners, right? But again, congratulations to all the winners. 뭐 그런 말씀했지만 물론 다 축하해요. 우리 여기 창립자들. So congratulations to all the founders, all the developers working on these projects. They're all working hard, so they deserve the recognition. 이런 이제 인정 물론 받아야 돼요. 이런 창립자들하고 개발자들, right? So congratulations, 다 축하, right? Okay, so that is it. All the big stuff I got out of the way. 이제 큰 말씀 중요한 말씀 다 전달했어요. So I'll be hanging out here taking questions. 뭐 질문도 보고 뭐 다른 슬란의 소식이나 뭐 얘기하고 싶으면 저한테 저랑 얘기하고
maybe we'll go to 12:15 뭐 10시 5분까지 하고 끝날게요. Maybe 12:15, 12:30 we'll call it a night. 한 15분, 30분 정도 더 하고 끝날게요. Let me take a look at the comments. 이제 댓글 볼게요. 스텝밴으로 재미 봐서 해커톤 립타이드 기대했는데 아쉽. You know, a lot of people are starting to FUD Steppen. They're saying it's a Ponzi. 뭐 요즘에는 스테픈이 이거 진짜 정확히 얘네들이 이제 수익 어떻게 들어오는지 하고 뭐 이런 거 이제 유지될 수 있는지 is this model sustainable? There are people calling this into question, right? This business model. So do your own research if you're interested in Steppen. 뭐 Steppen 투자하고 싶으면 다 알아서 어 공부해요. 알아서 투자해요. I've never really tried Steppen personally. 뭐 개인적으로는 뭐 제가 뭐 스테펜이 이거 실험은 안 해 봤으니까 우리 구독자들이 이거 하면서 뭐 재밌으면 뭐 다 알아서 해요. Right? If you find this interesting and you like this game, do whatever you want to do. 뭐 우리 구독자들 다 뭐 알아서 해요. Me personally, I'm not really interested in Steppen. 뭐 개인적으로 뭐 Steppen 전 뭐 그렇게 큰 관심은 없어요. If you're wondering, 우리 구독자들이 궁금했으면. 게임은 아직 시기상조. Star Atlas가 성공해야 솔라나 생태계 보면 뭔가 주력이라 생각하세요. 아직까지는 성공한 생태계를 뽑기가 애매하네요. 네, 맞아요. So one of my Korean subscribers is like, Star Atlas has to be the money gaming project for Solana, um, for the Solana ecosystem to at least have like some winners or something like that. So yeah, I mean, yeah, I don't know what's gonna happen with Star Atlas. 뭐 Star Atlas 같은 경우 뭐 나중에 어떻게 될 건지 잘 모르겠어요. Right? I mean, is it vaporware? 뭐 vaporware 같은 경우에요, Star Atlas? I don't think it's vaporware. I just think it's just taking longer than expected to come out with that pre-alpha or alpha. 뭐 alpha 나오기 전에 그냥 시간이 조금 더 걸리는 것 같아요. I don't think it's a rug pull. I don't think Star Atlas is a scam. Star Atlas 같은 경우는 뭐 스캠이나 뭐 rug pull은 아닌 것 같고 그냥 개발이 조금 미인 것 같아요. 어쩔 수 없어. 뭐 그렇게 됐나 봐요. Right? Star Atlas 같은 경우는 for Star Atlas anyways, I think that's what happened, right? If you have questions, 뭐 우리 구독자들이 Solana 질문 같은 거 있으면 물어보세요. If you have Solana questions, whatever you want to look at, I will be more than happy to answer. If not, I'll just be hanging out here for a little bit and then I'll finish. 뭐 따로 뭐 궁금한 거 없으면 여기 조금 더 그거 하고 끝날게요 오늘. Right? And I'll be looking at all the other stuff, right? The Web3 stuff in future broadcasts. 그 웹3 우승자들이랑 뭐 다른 우승자들도 물론 이제 커버 계속 할 거예요 이번 주. So for the next week, I'll be continuing to look at all the stuff. I'll be looking at they had a lot of payment stuff. 뭐 이거 payments 같은 송금 같은 것도 많이 신경 썼어요, Solana 이번에. So I'll be looking at this payment stuff. This is nothing super like exciting to me personally. 뭐 이런 payment 같은 건 뭐 막 그렇게 큰 관심은 없는데 뭐 물론 할 거고 I'll be covering payment stuff, Web 3.0 stuff. 이거 Web 3.0도 커버할 거고. And I think maybe there's one more. DAO, yeah, DAO 도 커버할 거예요. So I'll be looking at DAO stuff as well, right? So probably at least 2 or 3 more broadcasts for the hackathon. 이 다음 방송들 한 두세 번은 더 해야 될 것 같아요. Hackathon, Riptide 커버할 거예요. But I wonder, like, what are my subscribers interested in these days? What are they investing in? 진짜 또 다시 말씀하는데 우리 구독자들 뭐뭐 관심 있는지 뭐 투자하는지 궁금해요. Right? Very curious.
especially because it's a bear market, right? 특히 요즘에 이제 약세니까 구독자들이 뭐뭐에 투자하는지 궁금해요. 주니체 이번 랩타이드에서 가장 인상적인 프로젝트가 있으신가요? 이 솔직히 말하면 다른 종류별은 아직 다 안 봤거든요. Someone asked me like, "What is the one project that like caught my eye out of all the DeFi hackathon projects?" I mean, if I had to choose one among the projects that I've seen so far, 뭐 지금까지 제가 프로젝트를 본 것 중에 어떤 프로젝트 진짜 가장 관심 큰지 궁금하면 이미 커버했어요. 전 라이브 방송에. I've already covered the projects that I'm kind of interested in Solana or in from Riptide to Riptide project 이미 커버했어요, 여기. These are the projects that I'm kind of sort of interested in. From Riptide. Riptide 프로젝트죠. 여기 1, 2, 3, 1, 2, 3 조금 관심 있어. Here. Another really interesting that thing I'm hearing on Twitter 이제 트위터에 이제 이런 말씀 많이 보는데 real world assets 제가 이때 말씀한 거 이제 토글 같은 프로토콜이 이런 이제 real world assets가 실자산 프로토콜들이 조금 이제 관심을 받고 있어요, 지금 DeFi에. I was probably the first one in Solana to be talking about things like this. And people are finally starting to talk about this, but they really don't know much about this kind of this market. 이제 이런 말이 조금씩 제가 옛날부터 이런 말씀 이제 했지만 사람들이 잘 몰라요. I mean, from in my opinion, 이제 저희 생각으로는 사람들이 이런 거 아직 잘 몰라. People in Solana, they still don't know like um anything that I was talking about here. 이제 Solana 사람들이 이런 거 전혀 몰라요. 이미 제가 충분히 커버했는데 카자크리 이미 많이 이제 진짜 이제 디테일적으로 이거 다 이제 설명해 줬는데도 Solana 사람들이 잘 몰라요, 이런 거. I mean, 99% of people that I see on Twitter 이제 트위터 99% 사람들이 이런 거 잘 몰라. People on Twitter, they have no idea about this stuff, right? This kind of real world assets tokenization on the blockchain 이제 이런 real world assets가 blockchain real world assets가 개발된 지 되게 오래됐어요. 진짜 오래됐어요. 2018년부터 아니 2018 네. 2018년부터 이런 거 개발됐는데 사람들이 잘 몰라요. 트위터 보면, right? People just don't know. People don't know even though I've been talking about this for a while now, right? But yeah, I would look into Toker to see what Toker does, right? And maybe some of these other projects, right? But 뭐 물론 Toker하고 제가 말씀한 프로젝트 여기 세 가지 보면 다 DeFi예요. Yeah, I'm very heavily biased towards DeFi. 물론 저는 조금 편견이 있어요. 저는 뭐지 그 DeFi 편이에요. 그래서 물론 이제 제가 개인적으로 관심 있는 프로젝트 다 DeFi니까 저는 DeFi 편이니까 뭐 우리 구독 누가 물어봤지? 준이 최님 뭐 자기 이제 취향 뭐 다 있으니까 다 뭐 알아서 잘 공부하세요. Alright. Do the research and whatever projects you like. I'm just telling you what I like, right? My subscribers know I'm Solana's number one DeFi maxi, right? 우리 구독자들은 잘 알아요. Solana DeFi 엄청 집중해요. 저희 같은 경우는, right? It's the only thing I care about in Solana. Solana and DeFi만 신경 써요, 전, right? I don't care about anything else in Solana. 다른 종류별 아예 관심 없어요. Right? See what's going on Twitter. 트위터에 조금 보고. DeFi 프로젝트들이 다들 죽쓰고 있는 것 같은데. This is why investing in DeFi is not easy. 물론 김청호 말씀한 대로 그것 때문에 DeFi에 투자하는 거 엄청 어려워요. 엄청 무서워요. Right? I mean, I mean, you look at some of these DeFi projects, and if you did not invest wisely, you are in very deep trouble. 이제 DeFi 프로젝트에 이제 잘못 투자했으면
진짜 큰일 났어요. You are in very big trouble. 엄청 큰일 났어요, 잘못 투자했으면. 뭐 synthetify 같은 경우 뭐 물론 synthetify 우리 구독자 잘 알죠, right? If you invested in the wrong DeFi projects, you are not very happy right now. This is why I spent so much time researching it to make sure I can make good recommendations to my subscribers. DeFi에 되게 투자하기가 쉽지 않으니까 제가 그만큼 더 많이 열심히 집중하고 공부하고 우리 구독자들한테 이제 추천해 주고 싶어서 공부하는 거예요. 왜냐면 저도 똑같이 이제 일반 투자자의 이제 이고 그렇게 이제 연구하니까, right? I'm in the same boat as my subscribers, so that's how, that's how I can understand what where my subscribers are coming from because I'm in the same boat as them. 이제 우리 구독자랑 마찬가지예요, 저도, right? So, you know, but I've got to be very careful about my endorsements. 공식적으로 추천한 프로젝트 저는 엄청 까다로울 거예요, right? 되게 조심스러울 거예요, right? It's just very dangerous. 엄청 위험해요. 디 디파이는 토큰 인플레를 어떻게 해소할 수 있을지. Mm, so someone asked me, that's a great question. Someone asked me, how are all these DeFi protocols going to rely on non-Ponzi economics? Uh, Ponzinomics 이제 Ponzi 토큰 경제 이제 피하고 싶으면 tokenomics 이제 토큰 경제부터 많이 신경을 써야 되고 the token has to capture the value of the protocol. 이 DeFi 토큰들이 그 프로토콜 이제 가치를 이제 못 잡으면 이게 그 토ken 굳이 구매할 필요 없어. So you have to exactly see how that token is being used. 그래서 그 토큰을 정확히 어떻게 사용되는지 이제 보고 만약에 투자자들이 그 토큰 구매하고 그 프로토콜 가치를 못 잡으면 뭐 굳이 구매할 필요 없어. But every project is going to design their token a little bit differently because there's different kinds of projects in DeFi. 근데 물론 이제 DeFi 중에 이제 DeFi 안에서도 뭐 대출하고 뭐 자산 관리 뭐 예를 들면 뭐 자동 시장 조성자 뭐 다 되게 다양한 프로젝트들이 있으니까 다 각각으로 이제 토큰 경제 읽어야 되고 화이트 페이퍼도 읽어야 되고 그 가치를 얼마나 잡는지 그거 공부해야 돼요. 연구 많이 해야 돼요. So you just have to do a lot of research before you invest in some of these tokens, right? Um, so when I was researching Solrise, I did look very deep into the project, right? 뭐 예를 들면 Solrise 같은 프로젝트 제가 이제 공부했었을 때 엄청 깊게 공부했어요, right? I was looking into it very deeply in terms of what was going on with the token, 뭐 토큰 정확히 뭐 어떻게 사용될 건지 그런 거 다 되게 구체적으로 봤어요. Right? So just like I looked at all these projects in detail, you should be doing the same thing with all these DeFi projects, right? 저처럼 이제 Solrise 공부했었을 때, 연구했었을 때 이런 거 자세히 본 것처럼 똑같이 우리 구독자들이 프로젝트 투자하기 전에 잘 공부해야 돼요, right? You just have to spend a little bit of time and know what you're investing in, right? That's all, right? 그거 다예요, right? Um, I mean, the inflation thing is a big problem. Yeah, I agree, right? 이제 그 인플레이션이 되게 그 상승이 um, 되게 큰 문제예요, right? Last year we saw a lot of those DeFi protocols. They were relying too much on emissions. 이제 그 이자를 너무 막 뭐 500%뭐 1000%뭐 8000%뭐 그런 거 너무 많이 올려서 그것도 되게 큰 문제였어요. 솔라나 디파이 작년에. 음 그래서 사람들이 이제 그런 거 이제 많이 피하고 있어요. Right? If a product so because of the emissions problem with all these DeFi protocols last year in Solana,
people are just straight up avoiding these projects that rely on emissions um, bring liquidity into their protocol. 이제 유동성 잡고 싶어서 뭐 그 이자 농사 뭐 그런 거 위에 이제 막 8,000% 뭐 1,000%뭐 그렇게 하는 프로젝트 있으면 그 토큰 되게 위험해요. 그래서 사람들이 다 그냥 이자 농사하고 덤핑하니까 이제 더 이상 사람들이 투자 안 해요, 그런 프로토콜. 그래서 어 이 프로젝트들이 준이 최처럼 말씀한 대로 이거 인플레이션 이제 이제 피하고 싶으면 그런 거 이제 잘 트래킹하면서 이제 투자하세요. So again, if you see this protocol suddenly offering like 800% APR, some shit like that, you should be careful about that project. 그래서 뭐 그냥 쉽게 말하면 어떤 프로토콜이 뭐 80, 800%뭐 그런 이자 뭐 벌 수 있다고 뭐 그런 샬라샬라 들면 조심히 조금 조심스러워야 돼요. Right? Most of these DeFi protocols they have to move away from that kind of strategy. 이제 이 창립자들이 그런 전략 너무 많이 사용하면 안 돼요. 이제 사람들이 이제 다 알고 있으니까, right? People know you can't do that shit, right? I was saying that shit, long time ago. 저희 같은 경우는 저는 그거 이미 경고 진짜 많이 했어요. 경고 많이 했어요, 우리 구독자들한테. Right. I was warning my subscribers about that with the unsustainable yields and the emissions and all that BS. 이제 그런 문제 이미 그거 이제 알고 있었으니까 엄청 경고했어요, 이때. Right? As far back as October of last year. 작년 10월에 이거 이자 그런 거 이제 더 이상 못 한다고 분명히 말했어요. 그래서 조심하라고 분명히 말했어요, 우리 구독자들한테. I was warning my subscribers about that problem with these yields, unsustainable yields a long time ago. I was saying this is a loser's game. 이제 그런 방법이 이제 더 이상 없을 거예요, 곧. Right? That stuff is going to disappear in DeFi. It's unsustainable. 그거 유지 못 해요. Right? Yeah. Uh, okay, we'll go to 12:30 and then we'll finish. 오늘은 12시 반까지 하고 끝날게요. Right? Yeah, I'm glad to see all the people who came out though. 오늘은 사람들이 꽤 많이 나왔네요, 진짜로. Let me take a quick look at the chart and then we'll wrap it up. 차트 잠깐 보고 끝날게요. I haven't looked at the chart in a while. 차트 본지 조금 됐으니까 잠깐 보고 끝날게요. Right? See what's going on with the chart. 차트에 뭐 있는지 보고 끝날게요. Right? MFI doesn't look very good. 1일에 MFI는 뭐 그렇게 좋지는 않아 보이네요. 좋게 안 보이네요. Let's see what the MACD looks like. MACD도 한번 볼게요. Still not sure what's gonna happen. 뭐 아직 잘 모르겠네요. Whoops.
This is so it's just straight up going sideways. 뭐 계속 그냥 옆으로만 가네요, 이거 보니까. Nothing going on with the price. I don't really see anything big movement. 뭐 큰 변동 같은 건 뭐 없네요. 음. Yeah, I'm not really seeing anything on the indicators. 뭐 인디케이터 뭐 중요한 거 뭐 별로 안 보여요, 지금은. 예증이 Solrise. Yeah, let's see what's going on with Solrise. I did remember seeing an update with Solrise. Solrise도 update I think the update was they have the perps now. 이제 그 short이 가능해요, Solrise. Um, I'll tell you what I think about what's going on with Solrise. Solrise 잠깐 보고 끝날게요. Solrise는 펀드가 얼마나 잘 되는지 봐야 돼요. You gotta see how the funds are doing on Solrise if you want to get back into Solrise. Solrise의 펀드가 건강한지 보고 그거 이제 보고 투자하세요. 그 토ken 구매해요. The only reason why you should be buying Solrise at this point is if the funds are healthy. If the funds are not healthy, you have absolutely no reason to buy the token, right? Let me just see what the fund how the funds are looking. 펀드가 얼마나 잘 되는지 한번 볼게요. 5%, 14%, 10%, 30. 오케이. I mean 이거 30일로 보고 7일 일주일도 보면 뭐 잘 되는 펀드는 뭐 많이는 없네요. 두 개밖에 없네요, 지금. 24시간은 뭐 이건 너무 이제 뭐 짧은 시간으로니까 I would focus more on the 7 day to maybe 30 days. I mean it all depends on your appetite. 이제 다 이제 자기 입맛으로 이제 맞춰야 되니까 if you're okay with giving the manager your funds and just waiting for a while 이제 매니저한테 돈 맡기고 그냥 뭐 조금 오래 이제 뭐 기다렸으면 뭐 1일 아니면 2주일로 보고 아니면 뭐 30일로 보고 24시간으로 판단하는 건 뭐 별로 소용없다고 생각해요, 개인적으로. And then if you look at the 24-hour ones, I mean these are like micro amounts. 이런 거 이제 자산 보면 뭐 30불, 250불, 1000불밖에 안 되니까 I would look at like maybe the 1 week and then see how big these funds are. So 이 일주일부터 보고 이 펀드가 얼마나 큰지 보고 큰 펀디 계속 30일 하고 일주일 하고 여기에 계속 이제 초록을 나오면 프로가 나쁘지 않으면 그런 펀드가 이제 많이 생길 때 그때 이제 소울라이즈 구매하세요.
하면 좋을 것 같아요. If the funds are very healthy on the monthly and the weekly, and they have a significant um, amount of assets that are under management. These are not they can't be tiny ass funds. They have to be substantial, at least a couple thousand, maybe 10,000 or more. 이제 몇천 불 하고 아니면 뭐 천만 아니면 뭐 조금 더 큰 펀드이고 그 펀드가 긴 시간으로 오랫동안 잘 되면 그때 이제 Solrise 다시 들어가세요. So again, if the funds are doing well over an extended period of time, and they have a decent amount of assets that are under management, and the funds are very actively managed, that is going to determine the health of the token. 이제 토ken 건강은 이제 어 그런 거 이제 필요해요. 그런 거 먼저 있어야 이제 그 토큰이 건강할 거니까 막 들어가지 말고 그런 거 먼저 트래킹하고 들어가세요. 이 토ken 구매하고 싶으면. Right? That's my advice to anyone who wants to go back into Solrise. 저는 Solrise 나간 지 꽤 오래됐는데 어 만약에 다시 구매하고 싶으면 그런 거 보는 거 추천합니다. That's what I recommend, right? Since you asked. 우리 구독자가 그거 질문했으니까. That's how you should be investing in Solrise. Solrise 투자하고 싶으면 그런 거 보세요, right? Let me see what the perps look like. 정확히 이 perps가 어떻게 생겼는지 보고 끝날게요. Let me just see the perps firsthand and see what it looks like, and then I will finish. 그거 보고 끝날게요. Right? 맹고 통합됐다는 네 맞아요. 아이스버그 시대가 안 오네요. 네. 그 시대는 이제 끝난 것 같아요. Iceberg is not actively managing his fund. It's sad. 이렇게 아이스버그 같은 분 이제 완전 이제 레전드 매니저였는데 그런 매니저들이 지금 없으니까 뭐 어쩔 수 없어. I mean, there's no managers like that right now, so nothing you could do. 뭐 어쩔 수 없어요. 김청호 님도 저도 이제 Solrise 다시 들어가고 싶은데 I wanna go back into Solrise as well, but I will be waiting until I see those things. 제가 금방 말씀한 거 이제 먼저 보고 그때 이제 다시 들어갈 거예요. Right? You know, something that I was been thinking about with all these asset management protocols 이제 이 자산 관리 프로토콜 이제 생각하는데 얘네들 하나 이제 되게 중요한 일이 있어요. 그 프로토콜들이 이 매니저들 진짜 잘 좋은 매니저들 어떻게 꼬시는지 그거 잘 생각해야 돼요. 진짜 중요해요 그거. All these asset management protocols, they've gotta spend a lot of time thinking about how they're going to attract competent fund managers. It all depends on these fund managers. So that's something up to these protocols, and they gotta figure that out. 이제 이런 자산 관리 프로토콜들이 그 펀드 매니저들 어떻게 가져올 건지 그거 잘 생각해야 돼요. Create a Mango account for your fund to start trading with up to 20x leverage. 마진으로 가능하고 deposit the initial collateral. 이제 담보를 이거 먼저 이제 입금해야 되네요, 여기. 뭐 100% 해도 여기 안 나오네. Available. I have to move my funds into Solrise. 제가 이 지금 Soulflare에 USDC 있긴 있는데 여기 그 Solrise 프로토콜로 안 옮겨서 여기 금고로 안 옮겨서 아직 이거 못 해요, 지금. I can't do it now because I haven't moved my funds, but if you want to move your funds, you can do it on your own and test it out. 뭐 우리 구독자들이 이거 perps 이 무기한 선물 무기한 계약 실험해 보고 싶으면 뭐 다 직접으로 할 수 있어요. You can just transfer whatever funds. I'm not gonna do it now. 뭐 이거 뭐 지금은 안 할 거고 다 개인으로 뭐 다 할 수 있어요, 여기. You can just do it here, right? But I mean, I guess you can do it on here, right? 뭐 보면 뭐 여기에 뭐 나오네요. Radium swap, serum swap. 여기 유동성 풀 이제 둘 다 사용할 수 있네요. 여기 보니까. You can use the radium pool or the serum pools.
Serum Pool하고 Radiant Pool 둘 다 사용할 수 있네요 보니까. Okay, I mean they definitely got some upgrades, right? 뭐 중요한 여기 역할 이제 생겼네요 보니까. You know, hopefully the fund managers will be using the perps here. 이제 저희 희망은 이제 펀드 매니저들이 이 그 short 같은 거 하고 마진도 뭐 다 알아서 잘 거래할 수 있었으면 좋겠네요. 이거 있으니까 이제. Um, I'm not actively managing my fund. 뭐 저희 같은 경우는 저희 펀드 뭐 지금 적극적으로 관리 안 하니까 I would just look for the managers. 뭐 어떤 매니저들이 오는지 잘 보세요. Soulrise로. See what kind of managers are coming into Soulrise, right? Okay. I think that is it. 뭐 다른 중요한 큰 솔라나 소식은 없으니까 It's late. It's Saturday, very late Saturday night here in Seoul. 서울에 지금 되게 늦은 시간이니까 for the people who came out 오늘 나오신 분들 너무 감사하고 I will see you guys on the next one. 다음 방송에 봬요. Thank you for coming out. Have a great weekend. 다 좋은 주말 보내세요. 김청호님, Junie, all the people, 고라니님, yeah, all the people came out. Thank you so much. 너무 감사합니다. Have a great evening. 다 좋은 밤 보내세요. I'll see you guys next time. 다음에 봬요. Thank you so much.